перезагрузила свою тачанку? Теть. What is it? Я же ничего не сломал, да? No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Ну, слушайте, вы случайно не ведущая программистка покинутого мира вибратор? Yes. Or no, not anymore. That project is dead. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Извините, но кто вы? Вы что здесь делаете? I am Soona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Вы можете прийти к нам в полицейский участок со своей машиной и работать там? Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Вы не видите человека, который живет сверху? No? Нет? Yes. Ну, вы... Что? Баба. А вот он вас... And? Ладно. No. You're right. I'm not. Вы не видели здесь никого подозрительного? Например, женщину по имени What? Руби? No. No one's suspicious around here. She has not seen her, sire. It is true. Fuck. Некси это I машина. brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Зачем вам антенна? I use the AR-1 as my RAIN prefix processing unit. Это ваша, да? Mm-hmm. Антенна это была ваша? Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Нет. Alright. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Что значит по воздуху? On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the East Insulindic region. It's all around us. That's what on air means. И как вам AR-1 хорошая антенна? I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market. So I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Ким, записывай, может Anyway, пригодится. you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieux dedicated to that sort of thing. She liked telling me this. It calmed her nerves. И зачем вам это I'm всё? working. The machine seems На almost чём? alien with its pulsing core. The light casts in her face in a strange shadow. Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. Так, я думал, RAM Prefect это модель радиокомпьютера, которая выпускается специально для правительства, разве не так? So you do know something about computers. You're right. Prefect is used mostly by the government peeps. Тогда как он у вас оказался? Because I needed something good for my investigation and RAIN Civic is widely agreed to be below all standards. So I had to upgrade. Besides, owning a RAIN Prefect isn't such a big deal anymore. Как же сложно? No, actually, it is kind of a big deal. You don't see ream prefects in every police department, for example. И как вам удалось раздобыть такое? I know a friend of a friend who used to freelance for the coalition. I was actually aiming for the military-grade RAIN Rational series, but couldn't find one. Prefect is mainly based on the same technology as RAIN Civic, so it's kind of a rip-off. But it does have better compatibility with newer antenna models, so I won't complain. А что насчет этих чашек с водой? They are connected to my RAIN Prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Thanks. Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Окей, ладно, я постараюсь ничему не прикасаться, но у меня еще Great. вопрос. А что вы делаете в заброшенной церкви? You really like those questions, don't you? Полицаи все-таки. Так, I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. какого I'm рода? looking for the location of a 2mm hole in the world. Wait, what? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said.
Окей. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Так, это прореха связана с потерей данных? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Что это вообще значит? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Easy. You measure it by the world around it. То есть мы живем в мире, в котором есть дырка. Это можно измерить современное пространстве, в том, что существует. То, что... Так, Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydro transducers to record the silence. To find out where it begins. Ha! Hydro transducers. So that's what those water basins are. Devices for recording. But honestly, it's not progressing very well. But does it have anything to do with necroplasmic life forms? Ghosts, in everyday parlance. это как связано с призраками? Ghosts? No, I don't think so. I don't believe in ghosts. Так, а как насчет других I don't believe in them сущностей? either. Окей. Great. What are we talking about? And why? Вы знаете, где эта прореха может быть расположена? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. А если мы туда ломанемся с фонариком или... Strange things may flourish in the dark. Почему There's там? this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow. And the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe. But it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Это место, где живет человек-краб. I know. Вы же не думаете, что человек-краб может быть No, однозначным? I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning. Her hands typing hundreds of commands into the machine. Ну, видно. Так, вы сказали, что исследование продвигается не очень хорошо. Чё ж так? Because it's just trial and error. Trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Это все, что я вообще Great. хотел узнать. Thanks. Так, по поводу той 2-миллиметровой The прорехи. Swallow, you mean? What about it? Странно, что ничего Great. нет нового. Thanks. А что насчет анодной танцевальной музыки? What? I hate it. Вам что, 40? Это же будущее. Да, я тоже этому никакого отклика здесь. Ну ладно, не ожидал такого быстрого ответа. А что ж так? Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Нет, а что вы думаете по поводу клуба для анодной танцевальной музыки? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. А что ж Take a тогда? guess, why don't you? Молодежный центр? Было бы неплохо. Контактный зоопарк, какое-нибудь общественное пространство. И что они все-таки хотят открыть ночной клуб. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. Так не заставите меня бегать между вами двумя. Мне уже хватило с Титом и Классией это всего. Good luck. Да. Светило науки. Ну ладно, курага. Пошли, нам здесь вообще-то не рады. Можно было, конечно, пнуть эти чашки по приколу чисто, но может не буду мешать. Я здесь и так не жалованный гость. Я не знаю, что происходит с Shadowplay, но в общем при выходе из церкви он опять во время загрузки забаговал и чертовой матери вылетел. Ну, в общем, мы продолжаем наше похождение комиссара, как его там звали-то, в такси Жибера и лейтенанта Узкоглазика. В общем, мы бегаем здесь, и нам надо теперь вернуться к тем утыркам-наркоманам на побережье, сидящими в палатке, и сообщить им, что, в общем-то, шишвам в церкви не будет никакого наркопритона, и что тамошняя хозяйка проводит эксперименты, как завещали в программу Галилео. В общем, да.
как я и говорю, комиссар Жибер при исполнении при полном. Я, конечно, хорошо вспомнил фильмы «Такси». Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Так, взглянем It's поближе. streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Please tell me you're not taking that with you. Почему It's a же? guano-encrusted jacket, and you're already carrying around enough as it is. Ну, как хочешь это называется. Да, фильмы «Такси» это, конечно же, зачем было. Я помню, первый фильм был про то, как немцы на Мерседесах грабили банки и потом их перекрашивали, чтобы улизнуть от французской жандармерии. А второй фильм, по-моему, был про японцев, они там про якудза, что ли, там пытались выкрасть какого-то военного министра. А третий фильм, ей-богу, я не помню, про что он там. И четвертый был про то, как какая-то банда в княжестве Монако там что-то вытворяла. Но там больше четвертый фильм был сосредоточен на том, что как его, таксист Дани или мент Эмильен. У них там уже дети были чуть. Ну, насколько я помню, я уже давно смотрел все это дело, так что просто к слову сказал. Так, какой-то ящичек. Что это за ящик? Похоже на ящик с инструментами. Всего лишь открытка. Очень печально. Я думал, мы найдем там домкрат или что-нибудь посильнее. Нам надо открыть морозилку в конце концов. Канистра из-под вина. The smell. It's awful and familiar. Что? Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Вы так не говорите, что я сейчас провалюсь? It is death. It must be. Так. Ким? The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Eyes up, detective. Что-то не так. А что не так-то? Ты не видишь, что мы сейчас провалимся? Осторожно, тоски выглядят прогнившими и ненадежными. Ой, еще один жмурецкий. Так, аккуратно. Только аккуратно, я тебе умоляю. Ну-ка, не работает уже много лет. Тут у нас... There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Смотрите, 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. A tragedy. He shakes his head with genuine sadness. Что в Whoever сигаретах? tossed it here was a heavy smoker. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. You see Шаурма. traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. It's no older than a day or two. No mold yet. Отлично, можно пожрать. It's hard to concentrate in the smell. Так, а что у нас здесь за инцидент? A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Труп пролетария, да? Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the left leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Hold on. Так. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Так, изучить окружающую There's some обстановку. dried blood on the metal bench.
right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Я выдам теорию. Короче, он был пьян, он провалился в доску и укатался виском об скамейку. Сменить A голову. dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is what killed him. This is where he came out of himself, drop by drop, when he was unconscious. It took 3, maybe 4 minutes. I don't see any other major wounds, do you? Так, тоже нет, только вот это вот на затылке. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Так. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself. Tear all around us. Да. Так, что... Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Взгляните. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always... The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Наверное, это вот его куртка там висела. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. A cool leather jacket with a bolt of blue? Oh no, this sounds terribly familiar. You Так, есть find что-нибудь? some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy. Good. We should take a look at that library card after this is done. Я уже догадываюсь, скорее всего, это муж той пролетарки, которую мы обещали найти. Ну, пресс F. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine, or 1.5 of spirits. Or maybe it was just dark. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. He was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. He was just about to head home. The first step back home proved to be his last. That's what the chewing gum seems to point to as well. Интересно, кто он такой? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? A dead working-class man with a bottle in his hand? Don't deceive yourself. You know who this is. А ведь мы знаем, кто это. Это пропавший муж пролетарки, ведь он мертвый, на пирсе. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Так, она полностью под ее описание. Вокруг полно пустых бутылок. Она сказала, что пьют читательский I бред. can't see a book. So he took the book to the library, then came back and thought, I'll have one. I'll have one drink before I get home. Just one drink. I have my cool jacket on. I took the book to the library. I've earned it. The view from the lookout is beautiful. Damn it. He is definitely someone's husband. Угу. Что, по-твоему, произошло? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk.
a truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Так, может, связано с No, I don't see ничего? anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Agreed. If this somehow converges later, why not? But keep it simple for now. Думаешь, он был Oh пьян? yes. Может, алкогольное отравление? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Как же шаурма? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Sometimes a kebab is just a kebab. Кто-то должен ответить за сломанный настил. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Да. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. И что нам с ним делать? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. А насчет A осмотра? field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma and leave it at that. Let's keep this detour as short as possible. The sooner we get back to finding Ruby, the better. Ты прав, не вижу здесь ничего криминального, так и поступим. Good call. The guys at processing can take care of the rest. Так, давай сообщим в участок. Alright, the station is going to want details, however. Let's examine that library card you found on the man's body, see if it has any clues. Then we can call the station from my kinema and hand over the case. Ладно. Станешь же в бинокле, жизнь покрыв, вещь ты такой сильный. Ладно. Сейчас обязательно. Не, можно было бы еще попутно раскрыть вот это дело, но у нас так, дел полно. Главное сообщить, что вот, есть. Что это такое? Грязный курс, чтобы изучить. Может, это Ионовская. Может, нам поможет что-нибудь сделать с ним. Так, телефон. Кто приложил немало усилий, чтобы разрушить пластмассовый кумпел. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone. Снять трубку. Алло, алло, You Смольный. hear the tone. The machine is inoperable. Значит, аппарат работает. В принципе, а почему бы не позвонить? You pick up the handset. There's a tone. The machine is Сколько? operable. 10 копеек. А, давайте. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? А что это за номер-то хоть? End of tone. Someone picks up. Is that you, Pierre? Нет, это не Do you Пьер. have any news about Pierre? Кто-ка Пьер? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. Что, я ничего не буду, я просто набрал случайный номер и попал сюда. Нет, я из полиции. To hell with the police. To hell with you. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Так, случайные номера можно понабирать и просрать все деньги. Нет, спасибо. Нам это счастье ни к чему. Может, оно, конечно, и к чему-то приведет, но я сильно сомневаюсь. Так, где эти упоротые? Где были дальше по побережью? Нет, стоп, я уже убегаю обратно, нет. Я понимаю, что они находятся где-то с этой стороны. Совершенно верно. Здесь находится мостик. Здорово.
Еще раз. Hello again. Так. Равные шансы. Нет, сначала с наркологами. Ну что, я поговорил. Hi again. So, how are things going? Я поговорил And? в церкви. What happened? Вот с этим человеком, что живет на потолке. Oh man, the crab man you mean? Who is he? What did you think? Так, глубоко духовный товарищ. Самую странную лекцию про алкоголизм и несколько взоров про любовь к матери. Really? Huh. Interesting. What's he doing in the church? Так, ему нравится физическая активность, он носит потолок горелый. No matter. Is he gonna be a problem? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. Конечно, он будет создать уровень. Человек-краб, он поддерживает физическую форму, защищает духовным и не пьет. Кто я такой, чтобы почему-то его нет? Сколько я могу судить и ходить туда не собирается, он с подобным... Знаете что? Вы никогда его не поймете. Вообще он сказал, что не имеет ничего против ночного клуба в церкви. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice friendly hyper time? Не переживай, мне кажется, вы ему вообще по барабану, как и другие люди. I guess it's not a massive problem, now that I think of it. Everyone is welcome to dance till the morning light! Yeah! Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Я был с центральным процессором, как вдруг появилась Сона, бывшая ведущая программистка. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Вы не до конца честны со мной. Come on, man! Who will you trust? A spooky programmer or us? We just want to make the world a better place. Feel the love! Get down and feel it! A half-hearted sell of something which does not seem worth buying. Любовь? Не, вообще не чувствую. You'll get there, believe me. When we've got our gear set up, things will be flowing and pumping. Anyway, now that it's settled, how did she seem? I mean, disposition-wise, about the dance club idea. Ja oder nein? Rocking it or dropping it? Я не понимаю, если я с клубом на организации. What a pity! That's my favourite thing in the world! And she doesn't like it at all! A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! Она совершенно ясно дала понять, что не уйдет оттуда, пока не закончит свой проект. And you can't just evict her? Так. Нет, я не собираюсь ее выгонять. Look at you, honor man! No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist. Coexist. At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like anodic dance music? Вообще не нравится. На самом деле она ее терпеть не может. Egghead cannot believe what you just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then... No worries. We'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Я не собираюсь выгонять ее оттуда, но могу попытаться уговорить. Excellent! Good luck, my friend. Так. Что за вроде Yes. в палатке? What? Так. Особенно здесь жутко воняет входом. Ой, потом. It does, doesn't it? Есть такой Told you we have a smell problem. запах, погоди. Здесь чувствую запах эфира. Почему? Ether? I don't smell ether. Do you, Noid? No, Это запах примешивается все еще один, довольно странный, похож на стиральный порошок. He sniffs the air, then shrugs. It doesn't take a forensic scientist to guess it's drug-related. They look and act like the kind of guys who've done their fair share. However, their breathing is regular,
Their jaws stay put and their pupils aren't dilated. So, not under the influence right now. At least, not under the influence of stimulants. That doesn't rule out hallucinogens, benzos, some depressants. How do you know all this? Потому что Гриер He сам nods наркоманил. enthusiastically, no doubt a little relieved. Почему? Так, немыслимо. Это белая проверка. Goodbye, officer. Может быть, как-нибудь впоследствии. Так, с вами со всеми я разберусь как-нибудь попозже. Можно было бы, конечно, попробовать покрутить казино это с шансами, но что-то у меня никакого желания. Так, Бездисону пойти на сотрудничество. Эй, опять бегать между этими двумя локациями, читательский билет. Угу. Так, это все вот с этими упортами. Проверьте ловушки рядом с лодочной станцией. Он не в лагере. Земли. Черт, там же еще эта ловушка, точно, я забыл о ней совсем. Где-то, по-моему, за церковью в эту сторону. Да, как-то пройти. Проверить эти ловушки, потому что я собираюсь вернуться к танцам в трепье и там поспрашивать народу что-нибудь, как-нибудь, хотя бы что-нибудь. Может удастся выдать какую-нибудь информацию. Вот. Вот эта вот ловушка, да? Есть что? There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. The reeds shake sadly in the coastal breeze, weighed down by... The wind picks up here, near the cape's end. Locusts are crawling around in the trap, confused, but... Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Черт. Нечего так хмыляться. You set the apparatus. Ладно, не будем язвить. Так, рядом с каналом. Я помню, там, по-моему, была одна. Рядом с лодочной станцией к западу от здания Фельд. Так, я смогу здесь вот пройти? Вот по этому берегу. Какая-то коробка лежит. Ага. Очевидно, по камушкам нам религия не позволяет пройти. Ну да ладно. Эта дверь, насколько я помню, тоже не откроется. Там нужен инструмент посильнее. Нет, причем это красная проверка. То есть, если я вдруг обосрусь, то у меня не получится еще раз. А там всего лишь 3% возможность открыть. Так что... А ну его взять. Так, лодочная станция за зданием Фельд. Это где-то тут? По-моему, да. А может быть и нет. Я бы хотел внутрь вот этого вот здания попасть. Было очень прикольно. Так, мужик с пацаном ушли. А, вот. Что это? Разорванный мост не сам упал. Ну, логично. А, нет, стоп. Это вот ловушки, которые установили... This is the trap Morel just set. Checking it over, he said, the reeds by the abandoned... This trap is also... The later it gets. Вот тоже пустая, говорит. Neither does the lieutenant. Ладно. А где еще одна тогда? Я помню, вот это вот была с лодочной станции, говорите. А, вот. Behind you, a ruined residential building looms over the reeds. Shield nothing but locusts. Empty as all of them. One more of these and we're done. Да. The lieutenant. Как бы то ни было печально, но так оно и есть. Ну, побежали. Еще нужно доложить. Ну, стучать практически.
теперь очень аккуратно по всем этим токсичным водам, раз они могут за столь быстрые сроки разъесть целую мотокарету, то про нас что говорить? Возвращаемся в рыбацкий домик. У нас здесь хата, мы теперь здесь живем как бы. Так, стоп, подожди. Мне надо карта. Мы где-то тут вот. Да, карту бы поподробнее бы найти. Это было вообще идеально. По-моему, тут вперед, что ли? Или на берег надо выйти, я не помню. По-моему, на берег надо когда-то выйти. Потому что там опять будет потом еще один подъем, с которого мы уже перейдем в шлюз. Нет, тут ни хрена нет. Подождите, это я вернулся к причалу, где стоит Джойс компания. Это, по-моему... А, вот, мы так и дальше. По следам и вверх. Вот. Все. Никогда бы не подумал, но локация-то достаточно огромная у нас для исследований. И вот вся беготня, она как-то даже развлекает на самом деле. Так. Что это такое? Этого тут не было. Там что-то есть. А что там есть? А, это вот подвал вот этого вот здания проклятой торговой зоны. Так, а где это? Пролетарка? Или она уже, сейчас я скажу, ушла? Надо еще этому Эврару сообщить, что одна из бабуль отказывается подписывать конверт. Так, ну ладно. Что у нас имеется? У нас имеется Бухич. У нас имеется сколько одежды-то? Что это мой галстук? Внутренняя империя. Так, красные ботинки эмпатию дают. Энциклопедия за счет восприятия. Трепет, зато минус грубая сила. Болевой порог. Круто. Риторика за счет эмпатии. О. О, вот это классно. Не, давайте поставим галстук бабочку. О! Какой я клоун. Ай-яй-яй. Такс. Давайте начнем с грязной куртки. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Как она дошла? It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Давай. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. Wow. It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. Гадость. Why? Why did you think about it? Look at your hands. They're covered in muck. Да ничего страшного, я же в перчатках. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. You'll never get the smell out. Ну, попытка не пытка. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased, or his family member. Перевернуть. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55 211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours, 900 to 1800. We already decided to let the station handle this case, so there's no need for us to call the library. Да, но посмотреть-то стоило. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald.
A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Good. We've examined the library card. That should be enough for our colleagues. Now we can... Ладно, давай передадим. Есть там кто живой в 57-м? Inside, you see a set of steering levers. This is Precinct 57. How may I assist you? Так, мне нужно сообщить о трубе на персе Мартинеза. One moment. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Нет, кажется, несчастный No случай. field autopsy necessary. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? На нем были сапоги, брюки, старая кожаная куртка. Any information on the library card? Он из Центральной публичной библиотеки. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Assign it to someone else, Alice. We've got enough on our plate. Great. I'll give it to your colleagues. You don't have to worry about the case anymore. We'll send our officers to take away the body. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Соедини меня с 41-м. Right. 10-4, come in. Fireworker, over. Рад доложить, что нашел свое удостоверение. 10-4, sir, glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Feels good to get that off your chest, right? Celebration with beer. Так, все. Roger that, 10-10, over and out. А то сейчас электрохимия начнет свое вот это вот все. Такс. Что у нас остается здесь? Птица, подписи для Эврара. Вот можно как раз таки сгонять к нему заодно. Такс, очко навыков. Листики, техника, визуальный анализ. Я почти не качаю физиологию. Грубая сила, с своим здоровьем, стойкость, жить удар, не дайте себя прикончить. Эквилибристика, как тень. Я даже не знаю, куда все это. Насколько я понял, можно разблокировать при помощи очков навыков шкафчики мысли и исследовать вот эти вот всякие новые. Ну, не знаю, такое себе. Или можно забывать имеющиеся мысли. Я все же думаю, что мы... Наверное, качнем внутреннюю империю. Да. Мне кажется, это достаточно полезным будет. А на курага побежали. У нас тут такое дело. Все бастуете? То есть, точнее, наоборот, антибастуете, требуете работу вам дать? Right to work! Right to work! Shame on you! Ничего нового? Ну, у нас ничего нового, то фиг с тобой. У нас дело к вашему шефу профсоюза. Я опять же вырежу эту фото сейчас. Let's go. Там же еще контейнер был по пути, который можно открыть при помощи скилла риторики. Можно попытаться уговорить его. Вдруг он мне откроет что-нибудь интересное. Так, ты, да? You're back before the cargo container. 17%. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Так. Нет, это вообще, это без вариантов, конечно. Интересно, это как качаться, чтобы его разговорить-то? Вряд ли что скажу. Можно было, конечно, и не сообщать Эврару о том, что некоторые не хотят ставить подпись, но мало ли. Это же не удочка, правда? Вообще похоже. Это... Что это-то? Игра сказала А, говори Б.
Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today? Так, еще пара слов от Джойс. Great! You want to bounce something off your old friend Mr. Clare, right? Well, let's hear it, Harry. Так, я сказал It's Джойс. perfect. He seems happy about the prospect of you telling Joyce about your conversations. Так, похоже, вы хотите, чтобы я рассказывал ей о наших беседах? No, Harry. I'm perfectly neutral and 100% for transparency. I know people say a lot of bad things about the Debardairs Union, but we are actually squeaky clean. Yes, he really doesn't seem to mind. Кажется, лейтенанта не убедили. Sure, he thinks. It's about transparency. Absolutely, Harry. What's... Что ж, можно тогда отправить, раз его не интересует, кто подписал, кто не подписал. Осталось только найти этот самый этот почтовый ящик-то. Блин, знал бы я, что ему пофигу на эти подписи, прямо сейчас бы до прихода к нему отправил и сообщил бы заодно. Но... А что, а куда отправлять эти письмена надо? Брось его в почтовый ящик на площади напротив танцев. Блин, так... Ой. Сразу так и надо было сказать. Бегай, гадай. Ладно. На следующий день сообщу, что все подписано. Кстати говоря, время идет в игре только когда я выбираю новые опции делать. То есть я могу прокручивать одни и те же варианты ответов, но времени идти не будет. Так что, вот так. Опять же, момент полезной информации. Время пройдет только когда я выберу что-нибудь новое. А, это просто кусок забора. Я подумал, что это голова, что ли? Так, ладно. Что там? The dented yellow mail, but the documents inside the envelope still lack the required signatures. It's not going to be that easy. We need to dirty our hands with the signatures. I assume that's the goal here. А, то есть все-таки надо заставить бабулю подписать. Все не так уж и просто как Серго предполагал. Серго-то думал, что пришел, увидел, победил. А, нет. Странно, какие-то фиолетовые тень. Графический артефакт. Уродец. Балаганчик, Куна. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything. Легендарно. У меня, кстати, есть вполне равные шансы. Можно было бы... А давайте попробуем, почему бы и нет? It's not Kuno. It's Kuno S. Прямо не в Куна, а в Куне. Любопытно. Kuno S is by far the worst of the two. Kuno has no problem being near you, but the other hides behind the fence, afraid for her life, like she's done something. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Kuno just wanted to talk to you about his name. Kuno S was the one who wound him up and directed him. Huh. Also, Kuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered animal. She only hisses and says murder was the case that they gave her. All in all, Kuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with him alone. Воспользуйся ощущением, пытаться их разделить. Fuck you whispering about? Че, я шепчусь? Побазарить He's хочу. whispering too. He's going with it. Курага! But watch what happens. Fuck you whispering about? She puts extra stress onto that word, expecting it will make you uncomfortable. Курага, может, как-то отойдешь? Ты как бы... Ты в меня вошел. Не пойми ничего такого, но... If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up.
Don't make Kuno look bad in this. Так. Да, ситуация, что Куна выглядела не солидно. А что с Куной? Странная чё-то какая-то. Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane. Dangerous. She's smoked a man. She's done people in. Probably even pigs. Stop talking to him! Kuno, I'm fucking warning you! You're gonna get us into shit! She understands what you're trying to do. Yo, see? Did Kuno not tell ya? Kuno told ya. Kuno talks to whoever he wants. Talk, pig. Kuno's got it under control. Куна у руля. You did it. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. Так. В каком смысле она кого-то мочканула? Kuno means she killed someone. That's right. She's a killer. Like, actually a killer.